Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Chakara, Sai Chakara. Jaya Chakara, Sai Chakara. Jai Baladeva, Jai Subhadra.
Hare Krishna Guru Maharaj. Haribo. Please accept my humble obeisances. So you all hear me? Слышно, да, все? Yes, Guru Maharaj. Radha. Jaya Radha Madhava Kunta Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Prajadana Ranjana Yashodanandana Prajadana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Prajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Mishnabhat Paramahamsa Paradigacarya Sutra Satsizimat Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai Namachari Srila Das Thakur Ki Jai Prem Skosi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Chamakund Radha Kunkiri Govardhan Ki Jai Mayapur Navadip Dham Ki Jai Vrindam Mathura Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Hare Nam Sankirtan Ki Jai Samaveta Bhaktavinda Ki Jai All glories to the seven devotees, all glories to the seven devotees, all glories to the seven devotees, all glories to Guru Karanga, all glories to Prabhupada. Oh. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Sarasvatim Yasam Tato Chayam Mutirayet Nastapreshu Avatreshu Nityam Bhagavate Sevaya Bhagavate Uttamashloker Bhakti Bhavati Naistiki Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttamashloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishrayasaya Lokasya Danyam Swastaya Namahat Krishna Svatamapakate Dharma Gyanit Pisaha Kalanastati Samesha Puruna Kutunoditaha
Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purnashuddha Nitya Mukta Vinatvam Namanamino Trinatapi Sane Chena Tarorapi Sahishana Amani Namana Dena Kirtaniya Sadahari Om Agyatimranyasya Kananchana Salakyam Chakshurun Militam Yena Tasma Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manopistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Katamayam Dadati Svapadantikam Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahoditav Gaudadaya Pushpavanto Chitta Chando Tamo Nadav Namo Mahavadhanaya Krishna Prema Vadayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Gora Trishe Namaha Panchakalpatrubhyascha Kripa Sindhubheva Patitanam Pamnebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusutta Devi Pranamami Hari Priye Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jai Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. So we read from Srimad Bhagavatam, the canto 16 chapters, text 7. Huh? Читаем Шримад Бхагаватам, 3-я песня, 16 глава, текст 7. Yatsevaya charana patma pavitra renum satyakshata kilamalam pratilapta shilam na shri viraktam apimam vichahat yasya na shri viraktam apimam vichahati yasya preksha lavarta itare nyaman vahanti Yatsevaya charana patma pavitra renum satyakshata kilamalam pratilapta shilam na shri viraktam apimam vichahati yasyaha prekshalavarta itare nyaman vihanti. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. So the Lord tries to pacify the brahmanas. Здесь Господь пытается успокоить браманов, утешить. He wanted to pacify them in two ways. И он это делал двумя способами. First of all, because of their anger. Во-первых, он хотел успокоить их гнев. Because they were refused to enter Vaikuntha, so they became angry and they cursed the Jai and Vijay. Поскольку те хотели попасть на Вайкунтху и разгневались из-за того, что хотели проклясть Джай и Виджай. And the second reason why the Lord wanted to pacify the brahmanas was they regretted, they felt very bad that they did so. И вторая причина, почему Господь утешал браманов, потому что они сожалели о том, что сделали. Because they considered, many times it happens also in our case, you become angry about a slight thing, a provocation or something not going right in your life. So you become easily angry and start even to curse. But then after that, cling,
something you calm down, your emotional outbreak was there, the anger, and then the reasoning started to enter or to predominate and say why you became angry. Ведь так часто бывает, что когда мы впадаем в гнев, нас кто-то провоцирует, мы начинаем сердиться, начинаем изливать эмоции, и потом, когда этот взрыв эмоций проходит, ты успокаиваешься, и здесь включается разум, и начинаешь думать, зачем я это сделал, зачем это проклятие, зачем я проклинал. What change you brought in the world by being angry? И что за... What change brought us in the world? What kind of change you bring in this world by becoming angry? И чем ты изменишь этот мир, если будешь гневаться? Because as we know, in general case, anger produces anger. Как мы знаем, гнев порождает гнев. If you become angry, then the other party also becomes angry. Если ты изливаешь гнев, то другая сторона тоже начинает изливать гнев. Therefore, actually, anger is a bad quality. Так что гнев – это плохое качество. It's not a brahmana supposedly should not become angry. He should be calm, peaceful, and forgiving. Считается, что браман поэтому не должен гневаться, он должен быть спокойным и прощающим. And very merciful. И очень милостивым. But to speak of a Vaishnava, he also should have these qualities. А что говорить о Вайшнаве, у него тоже должны быть такие качества. So anger is never bring good fortune in this world. Так что гнев никогда не приносит удачи в этот мир. It's a product of ignorance, tamasa. Это результат невежества тамаса. So, fortunately, the brahmanas started to reasoning and felt very bad inside of their heart or consciousness, and that actually we did some wrong because they are Vaikuntavasis, they are servants of the Lord, and we cursed some innocent servants. К счастью, браманы поняли, что совершили ошибку и стали сожалеть о произошедшем, и они понимали, что они пришли на Вайкунтху, они оскорбили слуг Господа. So, but fortunately, the Lord Himself came. И к их удаче там появился сам Господь. He came personally to the gate because he heard that something was going on there, what was not fitting to the Vaikuntha atmosphere. Он лично пришел к границам Вайкунтхи, потому что услышал, что там что-то происходит, что не соответствует атмосфере Вайкунтхи. Also in Vaikuntha, nobody should be anxious, nobody should be angry. Разумеется, на Вайкунтхе никто не должен беспокоиться и сердиться. So the Lord came Himself. Поэтому Господь пришел сам. He never comes alone. He always comes in association with somebody who is dear to him, either Garuda or in this case, or some very near servant, confidential servant. And in this case, even Lakshmi Devi he brought with him. И он никогда не приходит один, он обычно приходит с тем, кто дорог ему, с каким-нибудь спутником, либо с Гарудой, либо с другими спутниками. И здесь с ним пришла сама Лакшми Деви. Actually, Lakshmi Devi is very special because Lakshmi Devi is the Lord's internal energy. Лакшми Деви вообще занимает особенное положение, поскольку она внутренняя энергия Господа. And as such, not different from him. Поэтому не отлично от него. The energy of a person is not different from the person. Энергия человека, личности, не отлична от самой личности. So as we have heard in the Radhastami, I was speaking about it, that and also quoting Srila Prabhupada, that to enjoy one always needs two. You can alone, you may be Atmarama, you can enjoy yourself, but it is quite limited. Мы обсуждали это на Радхаштаме, я также цитировал Шрила Прабхупады, чтобы наслаждаться, нужна еще одна личность.
Мы можем наслаждаться в одиночестве, как атмарама, но это наслаждение очень ограничено. But maybe not many of you, as I can understand, heard this lecture. И, может быть, не все послушали эту лекцию. However, I want to tell you about this, that Krishna expands himself from his internal pleasure energy, Ladini Shakti, Поэтому еще раз вам скажу, Кришна себя распространяет в свою внутреннюю энергию Хладини Шакти. and he takes and in this way Radharani appeared. Благодаря чему появляется Радхарани. Radharani originally are one, Radha Krishna, they're Abheda, they're not different from each other. There's one, Eka. Это одна личность Радха и Кришна, которые не отличны друг от друга. Это Абеда, So, Abheda, Эка. Abheda. Абхеда или Эка. Eda, Abheda, Tattva. Huh? You heard about that? Мы слышали этот термин Абеда Татва. So Radharani is not different from the Lord. Радхарани не отлична от Господа. She knows the best how to please him. Она лучше всех знает, как его удовлетворить. Because she knows his feelings, his desires, his interests. Поскольку знает его чувства, желания и интересы. Therefore, she is very dear to him. Поэтому очень дорога ему. They're inseparable. И они неразлучны. This so-called separation, Vipralamba, is just an lila for intensifying the union, the coming together. А так называемая разлука Випраламба существует для того, чтобы усилить их влечение друг к другу. So therefore, wherever Krishna goes, Radharani is with him. И усиливает чувство, когда они снова встречаются. Поэтому, куда бы Кришна ни пошел, Радхарани его сопровождает. And Radharani expands herself in so many different gopis. Радхарани распространяет себя во множество гопи. Are very confidential associates, Sakis. Сокровенных спутниц, сакхи. And from Radharani also further expansion are the queens of Dwarka. И также Радхарани распространяет себя в цариц Двараки. Headed by Rukmini Devi. She is considered like the goddess of fortune. Во главе с Рукмини Деви, которая считается богиней удачи. And further expansion from the queens of Dwaraka, the Vaikuntha Lakshmis are expansions of these queens, who are expansions of Radharani. That means they're all Radharani expansions. А экспансиями цариц Двараки являются Лакшми на Вайкунтхе, а царицы Двараки являются экспансиями Радхарани, то есть все это экспансия Радхарани. Because Radharani is Ladini Shakti. Ведь Радхарани Хладини Шакти. It's the personification of pleasure energy of the Lord. Олицетворение энергии наслаждения Господа. Therefore, this internal energy, pleasure energy, is very important. Without this, the Lord doesn't go anywhere, and he cannot do anything, although he's Purusha. Внутренняя энергия наслаждения Господа играет огромную роль, поскольку без нее Господь не может никуда пойти, потому что он Пуруша. Therefore, we don't worship the Lord alone. We don't worship Vishnu or Krishna alone. Always with his dear associates, like the Lakshmis or like Radharani and the Gopis. Так что мы не поклоняемся Господу одному. Кришна всегда со своими спутниками, как Лакшми или Гопи или Радхарани. And also we don't worship the Lakshmis or Radharani alone without Krishna. Также мы не поклоняемся Радхарани одной, без Кришны. So that's one truth, belong together. Это одна истина, которая составляет одно целое. So this Siddhanta is very important to understand for a devotee. Очень важно преданному понять эту сиддханту. That the Lord and his energy is always belong together. They are never separated. Господь и его энергия всегда вместе и никогда не расстаются. Like the different parts of his body,
No? They cannot be separated from him. Как части тела, их невозможно отделить от него. Because the Lord's body is not material, it's transcendental. Ведь тело Господа не материально, а трансцендентно. It's completely pure, it's transcendental. So how can the Lord cut off a limb, for the sake of the brahmanas? Абсолютно чистое и трансцендентное, поэтому как может Господь отделить конечность ради браманов? That he was mentioning in previous verse. Об этом он говорит в предыдущем стихе. Now you have realized me without doubt, therefore I will not hesitate to cut off my own arm if its conduct is found hostile or not favorable to you. Поэтому Previous verse. Поэтому я не задумываясь отсеку собственную руку, если она вздумает причинить вам какой-то вред, говорит Господь в предыдущем стихе. And the present verse is related to the previous verse, 6 and then 7. И он связан с предыдущим. Сегодняшний стих 7 связан с предыдущим 6 стихом. Then the Lord continued, because I'm the servitor of my devotees, my lotus feet have become so sacred that they immediately wipe out all sin, and I have acquired such a disposition that the goddess of fortune does not leave me, even though I have no attachment for her, and others praise her beauty and observe sacred vows to secure from her even a slight favor. Господь продолжал: «Я слуга своих преданных, и только благодаря этому мои лотосные стопы стали столь священными, что способны мгновенно избавить живое существо от всех его грехов, а нрав мой стал таким, что богиня процветания никогда не расстается со мной, несмотря на то, что я совершенно равнодушен к ней, а другие превозносят ее красоту и дают торжественные обеты, чтобы снискать хоть каплю ее милости». In his purport, Srila Prabhupada says, the relationship between the Lord and his devotee is transcendently beautiful. В комментарии Шрила Прабхупада говорит: взаимоотношения Господа и его чистого преданного исполнены трансцендентной красоты. As the devotee thinks that it is due to being a devotee of the Lord that he is elevated in all good qualities, so the Lord also thinks that it is because of his devotion to the servitor that all his transcendental glories have increased. Преданный уверен, что всеми хорошими качествами он обязан только тому, что является преданным Господа. А Господь считает, что его трансцендентная слава возрастает благодаря его слугам. So in the Adi Leela 4th chapter, it is very nicely described that Krishna and the gopis, they have a kind like a competition. Everyone increases his love and affection to the other one and admires their qualities. В читании Чаритамрити в Ади Лиле в 4 главе очень интересно описывается, что все и Кришна, и Гопи служат друг другу, и их преданность возрастает в этом служении, и они словно состязаются друг с другом. Adi 4, you mentioned? Yes, Guru Maharaj. Ади Лила, 4 глава. Okay. Good. Yeah, that's like catapulting, catapulting each other's increasing more the ecstasy and appreciation and love and affection towards each other. Точнее, не состязаются, а усиливают свою преданность. Они словно стремятся служить друг другу еще больше, поэтому это служение увеличивается. Spiritually, there is always the transcendental competition, So nobody thinks about his own glory. Everyone thinks about the other's service, the other's wonderful qualities, and the others, they think about their lovers and or the Lord's wonderful qualities and behavior like that, and nature. В духовном мире постоянно существует это трансцендентное сравнение или соперничество, и там усиливается
постоянно этот дух служения, там нет материального соперничества. And, И and, поэтому все еще сильнее восхваляют качество Господа. and in this way, the service attitude towards each other is always increasing. Благодаря этому этот дух служения постоянно возрастает. As Srila Prabhupada explained in his purport to the last verse of the 6th chapter, that the best yogi is the yogi who is always engaging in his bhajan, Krishna's bhajan, who is always absorbed in bhajan, in devotional service to the Lord. Шрила Прабхупада объясняет в одном из комментариев в последнем стихе 6 главы, что истинный йог – это тот, кто погружен в прославление трансцендентных качеств Господа. He explains that there's a difference between service, seva, bhajan, and ordinary worship. И он объясняет, что есть разница между служением севой баджан и обычным поклонением. Because worship you can do many, idol worship, the president or country worship, some superior worship, some even devil's worship. Потому что поклоняться можно разными способами и разным личностям. Например, поклоняться идолам, президенту, каким-то кумирам, даже дьяволу. But worship is mostly one-sided and it doesn't lead to reciprocation. Такое поклонение обычно одностороннее, потому что нет обратной связи. That means you always consider somebody superior and you need of him, and therefore I worship him. Вы считаете кого-то высшим, и вы постоянно в нем нуждаетесь, поэтому ему поклоняетесь. And if they serve such a personality, then they mostly do it out of profit or out of force. И если начинается служение такой личности, то люди служат, как правило, либо из корысти, либо насильно. So there's no love and affection involved. В таком служении нет любви и привязанности. But this kind of attitude is not changing the heart. И такое служение не производит перемену в сердце. Only if love stays behind our activity, then that changes the heart. В сердце происходит перемена, то есть только если за нашей деятельностью стоит любовь. And for Bhajate, Prabhupada says is only applicable in the service to Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, or one of his expansions, like Vishnu or Narayan. Баджате Шрила Прабхупада говорит, что это служение, которое относится только к верховной личности Бога или Господу Нараяне. So bhajan or bhajate means service. Баджан или баджате означает служение. It means loving devotional service. Любовное преданное служение. Nowadays we speak always, oh, we had a very wonderful bhajan in the temple. Мы часто говорим, у нас в храме такие красивые баджаны. No? But if you only relish the wonderful bhajan because of the melodies, and this bhajan is not changing your heart and, how we say, inspiring you for devotional service to please the Lord and his devotees, then this bhajan is actually not very special, not very beautiful. Но при этом, если вы наслаждаетесь только мелодией баджана, и это не вдохновляет вас на преданное служение, то это не неправильное настроение. So actually, the beautiful bhajan is not, or kirtan is not appreciated if you don't do it in a service attitude and in full surrender. И вообще красивый баджан или киртан, он не несет, то есть он не приветствуется, если вы при этом не имеете наслаждения на настроение служения и предания. And even if the bhajan is not so melodiously, but sincere and with devotion, then that is appreciated by the Lord and by the spiritual master.
И наоборот, баджан, если он поется в настроении служения, даже если не на очень красивую или изысканную мелодию, это доставляет удовольствие Господу и духовному учителю. Because many times somebody sings because just they have a nice voice, they may be musicians, they have musical qualities. Ведь бывает, что преданный имеет, или тот, кто поет киртан, у него хороший голос или музыкальное образование. But in this way, we cannot attract the Lord. We can only attract Him if we do it with, if we are engaging this activity in service attitudes. Но эти качества не привлекают Господа, эти черты. Господа привлекают только настроение служения. We always chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're praying to Lord Krishna and His internal energy, Hare, Radha. Ведь мы повторяем Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Мы призываем его внутреннюю энергию Харе или Радху. And Rama, it's also the name of Krishna, Radha Raman. И Раму, это тоже имя Кришны, Радха Раман. Also the name of Balaram. So we need the mercy of Rama. Это имя Баларамы, поэтому нам нужна милость Рамы. Actually, the word Rama is defined in the scriptures, the sages, because they found, they relished immeasurable, unending pleasure in the transcendental truth. Therefore, they find that happiness as Rama. В Писаниях говорится, что Рама – это наслаждение, и мудрецы говорят об этом, что то наслаждение, которое они черпают в духовном, то есть в духовной практике, это нескончаемое наслаждение, поэтому они описали это наслаждение как Раму. The material happiness is not Rama, it's Arama. А материальное счастье – это не Рама, это Арама. It's not joyful, it's not bliss, it actually ends in misery. Это совсем не наслаждение и не радость, оно приносит страдания. It's actually the fool's bliss. Это наслаждение глупцов. People also seem sometimes very happy, but actually about what they're happy, just about their material, temporary pleasures, but ultimately bring misfortune and unhappiness. Люди часто говорят, что они счастливы, но о каком счастье идет речь? Это временное материальное наслаждение, которое приносит страдания. So therefore, ultimate happiness we can only find in relation to Krishna or to the Supreme Lord. Истинное наслаждение можно найти только в Кришне, в Верховном Господе. Therefore, he's Rama, and he's Ananta, he's unlimited. Поэтому он Рама, а также он Ананта, безграничен. And he's Krishna, he's all attractive. И также он Кришна, всепривлекающий. And Krishna also means he ends the cycle of birth and death. Кришна также означает, что он прекращает круговорот рождения и смерти. And Hare is the energy what attracts us to Krishna. А Хара и Харе – это энергия, которая привлекает нас к Кришне. Therefore, we always pray to Hare or Hara to Radharani. Please engage us in the service of Krishna. Поэтому мы всегда молимся Харе, Радхарани, пожалуйста, займи нас в служении Кришне. Bhaja means to request and to beg for humble service. Not first service or top service, even menial service. Баджа означает вызывать или просить о смиренном служении. Не о высшем служении, а о смиренном и незначительном. Everything starts from small, not from big. Все начинается с малого, а не с большого. That's our disease. We always want to do everything big. Unless I can do something big, then I better don't do it. И в этом наша болезнь, что мы хотим всегда больших каких-то результатов, а малые, если у нас есть только малые результаты, мы не будем это делать.
And if you are requested to do something small or menial service, no, it's not for me. Somebody else can do. И если вас просят сделать что-то незначительное, какое-то маленькое служение, вы говорите, ну, это не для меня, пусть это делают другие. So it means that we are disqualified to be a servant. Это означает, что мы не квалифицированы быть слугами. So we should not try to become enjoyers or controllers. We should try to be menial servant. Поэтому мы не должны быть контролирующими и наслаждающимися. Мы должны быть слугами, которые делают маленькое служение. And we should not try to go and see the Lord and do direct service to Him with intention to get to enjoy His darshan and to directly serve Him. И также мы не должны стремиться напрямую служить Господу или напрямую пытаться увидеть Его. No. Because in this way we come in an enjoying spirit. Это означает в нас дух наслаждения. And if you don't get the proper result in your darshan and in your direct service to the Lord and get some special attention or maha, then you become frustrated and doubtful. Потому что в таком случае, если мы стремимся напрямую служить Господу, но не получаем за это результатов, не получаем какого-то маха, то мы будем разочарованы. So therefore the best attitude is always menial service. Так что лучшее настроение – это стремиться к маленькому служению. Even a little. Nihabhakrama nasyasti pratyavaya navidyate svalpam apasya trayato mahato bhayat. Nihabhakrama nasyasti pratyavaya navidyate svalpam apasya dharmasya trayato mahate bhayat. So only a little service, a little advancement on this path of devotion can deliver you from the greatest fears. В этом стихе говорится, что даже небольшое продвижение на этом пути освободит тебя от величайших страхов. So the 4 Kumaras, they got the direct darshan of the Lord. 4 кумара получили даршан самого Господа. Got compliments from the Lord. He glorified them. Получили похвалу от Господа, Он их даже прославил. But something I think missed. The service was not there. Но чего здесь не хватало, здесь не было служения. So in the beginning, maybe we don't have service attitude, and the Lord or some devotees congratulate you, they charming you, and then you become completely blinded, and then ultimately spoiled, and then think, they're just happy about that I'm here now, and it's not so much important the seva or that I do some special endeavor. В самом начале так и бывает, что преданные дарят нам много внимания, и мы ослеплены таким вниманием и думаем, что да, служение неважно, нас принимают такими, как мы есть. И поэтому здесь нет севы. Like there's a very nice example given in the Chaitanya Charitamrita, relationship between Sanatana Goswami and what's his name? В Чайтанье Чаритамрите есть замечательный пример, где описываются взаимоотношения Санатаны Госвами и Jagadananda Pandit. Джагадананды Пандита. Jagadananda Pandit was very dear devotee, associate of Lord Chaitanya. Джагадананда Пандит был близким и любимым спутником Господа Чайтаньи. Sanatana Goswami was also very dear. Так же, как и Санатана Госвами. But one time Jagadananda wanted to give the Sanatana Goswami the advice, you should not maybe don't stay in Jagannath Puri, you should go to Vrindavan. Как-то раз Санатана Госвами посоветовал Джагадананде не оставаться долго в Джаганнатхапуре, а отправляться во Вриндаван. Because you always feel yourself very bad because of your infection.
потому что ты плохо себя чувствуешь из-за своей инфекции, and that the Lord is touching you and other Vaishnavas, so better you go to Vrindavan. и Господь к тебе прикасается, и другие вайшнавы, поэтому лучше отправляйся во Вриндаван. When Lord Chaitanya heard about that, he became very, very angry, upset to Jagadananda. То есть Джагадананда советовал Санатане. He always called him Jaga or Jagai. Услышав об этом, Господь Чайтанья очень разозлился, и он всегда называл Джагадананду Джагай или Джагат. Oh, this Jaga, he's just a little boy, and he is so proud, that he wants to give instruction to a very senior, experienced person like you, Sanatana, like Sanatana Goswami. Он говорил: о, этот Джага, этот дерзкий юноша, он такой молодой, и он пытается давать наставления старшим преданным, как ты, Санатана. So what kind of behavior is that? Что это за плохое поведение? So he chastised Jagadananda. И отругал Джагадананду. And he always glorified Sanatana Goswami. И он постоянно прославлял Санатану Госвами. When Sanatana Goswami saw how the Lord chastised Jagadananda and how the Lord always glorifies Sanatana Goswami, then Sanatana Goswami said, "Oh, I see now that your great love to your servant. You always chastise him, but me you always glorify." Санатана Госвами, увидев, как Господь ругает Джагадананду, а его прославляет, он заметил: я вижу, как дорог тебе Джагадананда, как ты его любишь, ты его постоянно ругаешь, а меня хвалишь. So Sanatana Goswami also desired, I never get a chastisement of you. You always glorify me. Санатана Госвами сказал: почему ты меня никогда не ругаешь, а только хвалишь? And Lord Chaitanya said, no, this is not like that. You are very dear to me too, like Jagadananda is very dear to me, but you're even more dear to me because I want to empower you. You are like an expansion of my body to do something that I cannot do, to preach my teachings and my Krishna conscious philosophy in Vrindavan and establish holy places and write books there. И Господь Чайтанья ответил: нет, ты очень дорог мне тоже, но я хочу тебя уполномочить выполнять мою миссию. Я хочу, поскольку ты моя экспансия, чтобы ты делал то, что я не могу делать, чтобы ты поехал во Вриндаван и там распространил мою миссию. So we should therefore conclude and understand when the Lord is glorifying you or if the Lord is chastising you, it is the same. Поэтому мы должны понимать, что ругает ли Господь или хвалит, это одно и то же. Because the chastisement is also out of affection. Потому что когда Господь ругает, это тоже из любви. And to speak about about somebody glorious and appreciate him, that's also out of affection. Что говорить о том, если Господь хвалит или благодарит, это тоже Он делает из любви. We should not prefer only get always, I would say, to hear about our glories and get compliments and chastisement I don't like so much. Поэтому мы не должны стремиться к тому, чтобы только нас хвалили, когда нас ругают. Нам это не нравится. So therefore, we can conclude or understand that the Lord complimenting the four Kumaras is first of all because they were great souls, they were brahmanas, and they were highly qualified actually to see the Lord and to, I would say, to get the darshan and get Так his что mercy. когда Господь похвалил 4 кумаров, это потому что они, во-первых, мудрецы, брахманы, и потому что они пришли увидеть Господа и получить Его милость. But because of the delicate situation, he also wanted to calm them down and give them first some compliments, and tells them, how dear the brahmanas are, and I'm even ready, even I myself, I'm ready to cut off one of my limbs, if my limb becomes an obstacle
or not behaving proper towards the brahmanas. И даже из-за такой неловкой ситуации он сначала их хотел успокоить, и поэтому он произнес этот стих, что даже готов отсечь собственную руку, если она вздумает причинить браманам какой-то вред. But we should not take this literally now. Oh, the Lord is ready to cut off his arm or leg. Но не нужно, конечно, это воспринимать буквально, что Господь готов отрезать, отсечь руку или ногу. You should understand that's just his mood. Нужно понять настроение Господа He's здесь. ready to give up one of my parts of the body if it is hostile to the brahmanas. Что Господь готов лишиться какой-то части тела, если она причинит вред браманам. Because he considers the brahmanas and the Vaishnavas as most dear. Потому что он считает браманов и вайшнавов самыми близкими к нему. Even he considers even more dear than himself, or even more dear than Lakshmi or Sankarshan or Shiva or Brahma or anyone. Они ближе ему, чем он, то есть они дороже, чем он сам, чем Лакшми, чем Санкаршана, чем Шива и Брахма. There's a very nice verse in the 11th canto, 14th chapter, text 15, spoken by Lord Krishna to Uddhava. На эту тему есть замечательный стих 11, 14, 15, где Кришна обращается к Удаве. Krishna says, Na tata me priyatama atma yonir na shankaraha na cha shankarshano na shrir naivatma cha yata bhavan. My dear Uddhava, neither Lord Brahma, Lord Shiva, Lord Sankarshan, the goddess of fortune, nor indeed my own self are as dear to me as you are. Кришна говорит: мой дорогой Удава, ни Санкаршана, ни Лакшми, Шива и Брахма, ни даже я сам, не дороги мне так, как ты. In the middle of the purport, that's a quote by Srila Madhvacharya. В комментарии есть цитата Шрила Мадхвачарьи. He quotes from Vedic literature the example that a gentleman sometimes neglects his own interest and that of his children to give charity to a beggar. Где говорится, что великодушный человек иногда пренебрегает своими интересами или интересами своих детей ради того, чтобы облагодетельствовать нищего. Similarly, the Lord gives preference to a helpless devotee who depends completely on his mercy. Также и Господь уделяет большее внимание беспомощному преданному, который полностью полагается на его милость. The only way to obtain the Lord's mercy is through his causeless love, and the Lord is most lovingly inclined towards those devotees who are most dependent on him. Такую милость можно обрести только через его беспричинную любовь. И больше всего Господь любит заботиться о тех своих преданных, которые целиком зависят от него. Just like a mother or a father worry more about their helpless children than about those who are self-sufficient. Как родители в первую очередь заботятся о своих беспомощных малышах, а уже потом о самостоятельных взрослых детях. Thus, even if one lacks any material qualification, one should simply depend upon the Supreme Personality of Godhead without any other interest. Так что если у нас недостает каких-либо мирских качеств или навыков, мы должны просто полагаться на Верховную Личность Бога, не отвлекаясь ни на что другое. I mean, depending means, to always keep going in the service. И находясь в такой зависимости от Господа, мы должны не прекращать своего служения. Также это стих из Бхагаватам. And devotee, despite of all his difficulties he faces in his practice of devotional service, he never becomes discouraged. He always keeps going with his body, mind, and words and possessions and engaging in devotional service. And in such a
in such an attitude, one is an eligible candidate for liberation, mukti pade. Therefore, the Lord is mukti pade. So his lotus feet are the shelter for those who want to attain liberation from the tribulation of material existence. Здесь говорится, что несмотря ни на какие трудности, преданный никогда не теряет энтузиазма и постоянно занимается преданным служением, вовлекая в него тело, ум и речь. Такой преданный становится кандидатом к освобождению, поскольку Господь Муктипада, Он дает освобождение таким преданным и освобождает их от всех тревог материального мира. So in the purport, Srila Prabhupada continues, the Lord admits herein that although he certainly has the quality that anyone who receives a slight particle of the dust of his lotus feet becomes at once a great personality, this greatness is due to his affection for his devotees. Здесь в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что Господь признает, что тот, кто стремится стать частичкой пыли у лотосных стоп Господа, он обретает величие, и величие преданного возникает благодаря его преданности Господу. It is because of this affection that the goddess of fortune does not leave him, and that not only one, but many thousands of goddesses of fortune engage in his service. И поэтому даже богиня удачи становится слугой такого преданного, и не только одна Лакшми, но и тысячи богинь удачи. In the material world, simply to get a little favor from the goddess of fortune, people observe many rigid regulations of austerity and penance. Здесь в материальном мире люди совершают немыслимые усилия и аскезы для того, чтобы получить каплю милости богини удачи. The Lord cannot tolerate any inconvenience on the part of the devotee. He is therefore famous as Bhakta Vatsala. Что касается преданного, Господь не может терпеть любое неудобство, которое возникает на его пути, поэтому Господа называют Бхакта Ватсалой. Well, that's the end of the purport. Так заканчивается комментарий. About the goddess of fortune, we also hear from 6th canto, 19th chapter, text 6. Про богиню удачи также говорится в 6-й песне, 19 главе, тексте 6. Vishnu Patni Mahamaye, Mahapurusha Lakshane, Priyeta me Mahabhage, Lokamatar Namostate. So the devotee should offer respectful obeisances unto Mother Lakshmi, the goddess of fortune, and pray as follows. Много раз склоняясь перед Господом Вишну, следует почтительно склониться перед богиней процветания, матерью Лакшми, и обратиться к ней со следующей молитвой. O wife of Lord Vishnu, O internal energy of Lord Vishnu, you are as good as Lord Vishnu himself, for you have all of his qualities and opulences. O goddess of fortune, please be kind to me. O mother of the entire world, I offer my respectful obeisances unto you. О супруга Господа Вишну, о внутренняя энергия Господа Вишну, равная Господу Вишну качествами и достояниями, о богиня процветания, о мать, будь милостива ко мне. In the purport, Srila Prabhupada mentions the Lord has multifarious potencies, Parasya Shakti Vivadhaya Shruyate. Since Mother Lakshmi, the goddess of fortune, is the Lord's very precious potency, she is addressed here as Mahamaya. The word Maya means Shakti. Lord Vishnu, the Supreme, cannot exhibit his power everywhere without his principal energy. It is said, Shakti, Shaktiman Abeda. The power and the powerful are identical. Therefore, Mother Lakshmi, the goddess of fortune, is the constant companion of Lord Vishnu. Like the part and parcels of the Lord's body are constant companions of Lakshmi also. They remain together constantly. One cannot keep Lakshmi in one's home without Lord Vishnu.
To think that one can do so is very dangerous. To keep Lakshmi or the riches of the Lord without the service of the Lord is always dangerous. But then Lakshmi becomes the illusory energy, Maya. With Lord Vishnu, however, Lakshmi is the spiritual energy. Господь обладает многочисленными энергиями. Параси Шактирви Видава Шруэта. Итак, как богиня процветания, мать Лакшми очень дорога Господу, в этом стихе к ней обращаются по имени Маха Майя. Майя значит Шакти. Без ее участия Верховный Господь Вишну не мог бы проявлять повсюду свое беспредельное могущество. Говорится Шакти, Шактимана Беда. Энергия и ее источник не отличны друг от друга. Поэтому мать Лакшми, богиня процветания, это вечная спутница Господа Вишну. Они никогда не разлучаются. Лакшми невозможно удержать у себя дома, если в доме нет Вишну. Тот, кто думает, что сможет удержать Лакшми силой, сильно рискует. Держать Лакшми, то есть богатство Господа, не занимая ее в служении Господу, крайне опасно, ибо в этом случае Лакшми превращается в иллюзорную энергию. Однако в обществе Господа Вишну Лакшми является духовной энергией. So therefore, the Lord is always very much affectionate to Lakshmi, or also to Radharani. Так что Господь всегда привязан и испытывает любовь к Лакшми и к Радхарани. Because actually Lakshmi as also Radharani, as the name says, is Aradhana, means it's a supreme servitor. Ведь Лакшми и сама Радхарани, как здесь говорится, Арадана, то есть это высшая служанка. So Radharani, is the supreme goddess of fortune. Радхарани – это высшая богиня удачи. And she's always engaged in pleasing the Lord in any kind of menial service or higher service or any service that is pleasing to the Lord. Которая непрерывно занята служением Господу, скромным служением, незначительным или высшим служением. Она делает это постоянно. So therefore we always see Radha and Krishna together. Поэтому мы всегда видим Радху и Кришну вместе. So, and if they feel separation, the Vaishnavas, they try to make arrangements so that Radha and Krishna come together. И если они разлучаются и тоскуют друг по другу, то вайшнавы делают все, чтобы Радха и Кришна встретились вновь. Radharani's quality, Krishna says, only somebody who has hundreds of more qualities than myself, I can feel attraction. Радхарани имеет множество качеств. И Кришна говорит, только тот, у кого качеств больше в сотни раз, чем у меня, станет тем, кто привлекает меня. And these qualities I only can find in my dear Radharani. И такие качества есть у моей любимой Радхарани. The Radharani's qualities are mentioned or described in Adi Lila 4. Качества Радхарани описаны в Ади-лиле, главе 4. So it's described here that Radha is the one who gives pleasure to Govinda. Здесь говорится, что Радха – это та, которая доставляет удовольствие Говинде. And she is the one who enchants Govinda. И та, кто очаровывает Говинду. She is the be all and end of all of Govinda. Она начало и... Да, то есть она вместилище наслаждения Говинды. Means the one and everything. То есть она одна, и она все для него. In our saying. Как в нашей поговорке говорится. The crest jewel of all his consorts. Она также является украшением, главным драгоценным камнем в короне всех его спутниц. Like in a crown, there's always a main jewel, that's a crest jewel, Shiromani. Если есть украшения, диадемы или короны, там всегда есть такой самый большой камень. That crest jewel, that's the most valuable of all.
И этот самый большой камень, он самый драгоценный среди всех камней. That's Radharani. И это и есть Радхарани. In the Brihad Gautamiya Tantra, the following description of Radharani is given. В Брихат Гаутамия Тантре про Радхарани говорится следующим образом. Devi Krishna Mai Prokta Radhika Paradevata Sarva Lakshmi Mai Sarva Kanti Samohini Para. The transcendental goddess Srimati Radharani is the direct counterpart of Lord Sri Krishna. Трансцендентная богиня удачи Шримати Радхарани – это непосредственный спутник Кришны. She is the central figure for all the Lakshmis. Она центральная фигура среди всех Лакшми. All her charm and divine qualities exist only to attract the all-attractive personality of Godhead, Krishna. Все ее божественные качества и очарование созданы только для того, чтобы очаровывать Кришну, Верховная Личность Бога. He is the primeval internal potency of the Lord. Она является высшей внутренней энергией Господа. Devi means she is resplendent and most beautiful. Деви означает, что она восхитительна и самая красивая. Or she is the lovely abode of worship. А также она является обителью любви и поклонения, And loving pastimes of Sri Krishna. а также любовных игр Шри Кришны. Krishna Mai means she who is within and without Krishna. She who's within and without is Krishna. That means she only sees inside and outside only Krishna. И также Кришна Майи означает та, которая и внутри Кришны, и за пределами. А все, что она видит, как внутри и вовне, это Кришна. Whenever she looks and casts her glances, she sees Krishna, even if he is not there. Куда бы она ни бросила свой взгляд, везде она видит Кришну, даже если его там нет. Or Krishna Mai also indicates that she is identical with Krishna. Кришна Майи также указывает на то, что она идентична с Кришне. Because she embodies the mellow of rasa, of rati or prema. Поскольку воплощает вкус расы, рати или премы. The energy, as already mentioned, is identical with Krishna. Энергия, как я уже сказал, идентична с Кришной. Her worship, aradhana, consists of fulfilling the desires of Krishna. Поклонение Радхе заключается в том, чтобы исполнять желания Кришны. Therefore, the Или brahmanas поклонение call her Радхи. Radhika. Поэтому в Пуранах ее называют Радhika. Gopis who were searching after Krishna spoke the following words: Anaya radito nunam bhagavan harir ishvara yano vihaya govinda prito yam anayadraha. Truly, the personality of Godhead has been worshipped by her. Therefore, Govinda, being pleased, has brought her to a secluded spot, leaving us all behind. Гопи, которые находились в поиске Кришны, в тот момент взывали, прославляя Радхарани. Поистине, она поклоняется Кришне лучше всех, поэтому Кришна спрятался от нас и где-то уединился вместе с ней. Radha is Paramadevata, the supreme goddess. Радха – это Парама-девата, высшая богиня. And she is worshipable for everyone. И ей поклоняются все. She is the patroness and mother of the entire universe. Она защитница и мать всей Вселенной. I've already explained the meaning of Sarva Lakshmi. Я уже объяснил значение термина Сарва Лакшми. Radha is the original source of all Lakshmis, or Sarva Lakshmi indicates that she fully represents the glory of Krishna. Радха – изначальный источник всех Лакшми, а Сарва Лакшми означает, что она полностью указывает на аспект служения Кришне. Therefore, she is the supreme energy, Parashakti of Krishna.
то есть полностью включает в себя все аспекты служения Кришне, поэтому она высшая энергия пары Шакти. The word Sarvakanti indicates that all beauty and luster rests in her body. Сарваканти означает, что она включает в себя абсолютную красоту и сияние исходит из ее тела. All the Lakshmis derive their beauty from her. Из нее черпают свою красоту все остальные Лакшми. Kanti may also mean all the desires of Krishna. Канти также означает желание, все желания Кришны. All the fulfillment of Krishna's desires rest in Radharani. Then she fulfills all the desires of Krishna. Исполнение всех желаний Кришны осуществляет Радхарани, то есть она способна исполнить все его желания до одного. Lord Krishna enchants the world, but Sri Radha enchants him. Господь Кришна очаровывает своей красотой весь мир, а Шри Радха очаровывает Кришну. Therefore, she is known as Samohini. Поэтому ее называют Самухини. She is the supreme goddess of all, Para. Верховная богиня всего пара. She is the full power, Shakti, and Lord Krishna is the possessor of full power, Shaktiman. Она обладает абсолютной властью и силой, и Господь Кришна тоже обладатель, то есть всей власти и силы Шактиман, а она обладает властью над ним. The two are not different, as evidenced in the Vedas. Они не отличны друг от друга, как доказывается в Ведах. They are indeed the same, just as musk in its scent and its scent are inseparable. И они не отличны друг от друга, как муск и его аромат. Они неразлучны. Or as fire and its heat are non-different. Неразделимы, так же, как огонь и дым, не отличны друг от друга. Thus Radha, Krishna are one, yet they have taken two forms to enjoy their pastimes. Радха и Кришна — это одна личность, но они имеют две формы для того, чтобы наслаждаться в лилах. And again, inconceivably, they became one again as Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga. И непостижимым образом они сочетаются в одну личность, как Махапрабху Гауранга, в одну форму. So that means Lord Chaitanya is the combined form of Radha and Krishna. Господь Чайтанья — это объединение Радхи и Кришны. Because he wanted to relish Radharani's love. Поскольку Господь хотел испытать вкус любви Радхарани. He wanted to relish her ecstasy. И ее экстаз. Because that's one what he cannot relish himself. Потому что это то, что это единственное, чего он не может попробовать сам. Sometimes we see a picture where small baby Krishna tries to taste, I would say, the nectar from his own lotus feet. Есть такие картинки, где маленький Кришна пытается попробовать нектар со своей собственной лотосной стопы. Because he wonders why my devotees are always so eager to more eager for my feet than my face. Ему же интересно, почему его преданные больше любят его стопы, чем его лицо, то есть стремятся больше. So there must be some special sweetness, some special nectar there. Наверное, там есть особенная сладость и нектар. And that's why the goddess of fortune also becomes very much attracted to the Lord's lotus feet, because all the devotees are residing at the Lord's lotus feet. All the holy places are residing there. Поэтому богиня удачи обрела прибежище у его лотосных стоп, потому что к лотосным стопам стремятся все преданные мира, и все святые места сосредоточены у его стоп. That's stated in the Bhagavatam. Об этом говорится в Бхагаватам. Yam sata paribhavagyam abhishtadoham tirthaspadam shiva virinchinutam sharanyam pritartyam pranatapala pavapti potam vande mahapurusate charanaravindam. Oh, my dear Lord, you are the Mahapurusha. Дорогой Господь, ты Махапуруша. And I worship your lotus feet.
я поклоняюсь твоим лотосным стопам, which are the only eternal object of meditation of your devotees. единственному источнику вечной медитации твоих преданных. Those feet destroy the embarrassing condition of material life Эти стопы разрушают замешательство материального мира and freely award the greatest desire of the soul. и обусловленность материального мира, и также дают, исполняют желания обусловленной души. Prema Pumarta Mahan, the attainment of pure love of Godhead. Исполняют истинное желание обусловленной души достичь любви Верховной Личности Бога. Dear Lord, your lotus feet are the shelter of all holy places. Дорогой Господь, твои лотосные стопы – это прибежище всех святых мест, And of all saintly authorities and devotees in the line of devotional service. а также всех святых, преданных и наставников, которые находятся в цепи преданного служения. And these Ученической feet are honored by the powerful devatas like Lord Shiva and Lord Brahma. Этим стопам поклоняются могущественные деваты, такие как Господь Шива и Господь Брахма. Oh my Lord, you are so kind that you willingly protect all those who simply bow down to you, to your lotus feet with respect. О мой Господь, ты настолько добр, что ты сразу даешь прибежище тем, кто просто поклоняется тебе с почтением And и склоняется к тебе. thus you mercifully relieve all the distress of your servants. Ты сострадательно, милостиво избавляешь всех своих слуг от беспокойств. And then next verse, Yaktva Sadushchicha Sarepsitya Raja Lakshmi Dharmishta Arya Vachasa Yat Agat Aranyam Mayam Rigam Dait Yet Epsitam Andvadavat Vande Mahapurusha Te Charanara Vindam. O Mahapurusha, I worship your lotus feet. О Махапуруша, я поклоняюсь твоим лотосным стопам. You gave up the association of the goddess of fortune Ты оставил общество богини процветания and all her opulences, и всех ее богатств, which is most difficult to renounce. это очень, то есть оставить это сложнее всего. And is hankered after by even the great devas. Ведь даже великие девы стремятся к этим богатствам. Being the most faithful follower of the path of Dharma, Ты, являясь самым преданным последователем пути Дхармы, you thus left to the forest in obedience to Brahmana's curse. отправился в лес, подчинившись проклятию Брахмана. Out of sheer mercifulness, you chased after the fallen conditioned souls. И из своей необъятной милости ты последовал за падшими обусловленными душами, Were always in pursuit or eager for the false to run after false enjoyment of illusion. которые гонимы этим стремлением к иллюзорному наслаждению. And you left the goddess of fortune and your sweet home, your mother, your home, Navadvip. You go to the forest, chasing after the conditioned souls to deliver them, and in the same time also looking after your dear Lord Shyamasundar. Ты ушел из своего дома, ушел от богини процветания, от любящих родителей в лес для того, чтобы там искать обусловленные души и давать им любовь. И в то же время ты в этом лесу в поиске своего возлюбленного Шьямасундара. Lord Chaitanya's wife, Vishnupriya, she was like goddess of fortune. Ведь жена, супруга Господа Чайтаньи, Вишнуприя, была как богиня процветания. And his mother was like the mother of the universe. А его мать, как мать Вселенной. But he gave up his home
and the mother and wife and took sannyas. Однако он оставил свой дом и мать и жену и принял саньясу. Sannyas means entering in the forest, not living in the society. Саньяса означает уйти в лес, не жить в обществе. And what he's doing there, he's preaching, he's try to save the conditioned souls in illusion. Maya Mriga, Daiti Epsitam Anvadavat. Чем он занимался в этом лесу? Он проповедовал обусловленным душам, тем, кто попали под влияние иллюзий Майи. And normally one thinks, how the Supreme Lord can take sannyas or renounce. Обычно удивляются, как Верховный Господь мог принять саньясу или отречься. But as a Leela, he accepted the curse of a Brahmana. Но согласно Лиле, он принял проклятие браманов. As a Brahmana who cursed Chaitanya Mahaprabhu that he will not have happiness in family life. Чайтанью Махапрабху прокляли браманы, что у него не будет никогда счастья в семейной жизни. Chaitanya Mahaprabhu accepted that curse happily because it was favorable for his mission. Чайтанья Махапрабху с радостью принял это проклятие, поскольку оно было благоприятно для его миссии. Therefore he left the sweet home and family and wife who was like the goddess of fortune, and he went on and traveled all over, free of a steady home. Поэтому он оставил свой любимый дом, свою жену, которая была словно богиня удачи, и стал странствовать, не имея постоянного дома. Whoever came in contact with him became benefited. Все, кто соприкасались и встречались с ним, получали благо. At the same time, he was also always in ecstatic love and eagerness to find his Lord, Shyama Sundar, Krishna. И в то же время он пребывал в экстатической любви и сильной жажде найти своего любимого Господа Шьяма Сундару. We should learn from this. Preaching is not just preaching. Preaching, if it only do it as a preaching, without actually doing it in the search of love to Krishna at the same time, it will just become a fruitive activity. Поэтому мы должны всегда помнить, что проповедь — это не просто проповедь. Ее нужно выполнять с настроением поиска Верховной Личности Бога. Без этого поиска и стремления к Богу это просто кармическая деятельность. So the devotee speaks about Krishna because he is in love with Krishna. Преданный говорит о Кришне, поскольку он любит Кришну. And he is in love with everything what is related with Krishna. И он влюблен во все, что связано с Кришной. For only a pure devotee who is in ecstatic love with Krishna can really inspire and invoke the fire of bhakti in the people's heart. Поэтому только чистый преданный, который находится в состоянии экстатической любви к Кришне, может вдохновить других и пробудить в них эту спящую любовь к Кришне. So therefore, a preacher wanders around, and everyone who comes in contact with him, he inspires to chant the holy name and to surrender to Krishna. Поэтому проповедник странствует повсюду и ищет того, и точнее, он вдохновляет людей, окружающих, предаться Кришне. And become a lover of Krishna. И стать возлюбленным Кришны. So Krishna is very merciful to his, very kind and merciful to his servants, his devotees. Кришна очень милостив и добр к своим слугам и преданным. Why? Because they dedicated all their lives, their body, their mind, their wealth, their everything, soul, everything in his service. Почему? Потому что они отдали все служению ему, и речь, и тело, и все, что у них есть.
As Krishna told to the gopis, I cannot give you any award. The only thing what I can give you is my own self. Кришна, обращаясь к гопи, говорит, все, что я могу дать вам, это только себя самого. Больше ничем я не могу вас отблагодарить. You're not satisfied with liberation, with worldly opulences. Потому что ничто другое вас не удовлетворит. Ни освобождение, ни мирские богатства. So therefore, please be satisfied with your own devotional service and that you always can engage in this devotional service. Самый большой подарок для вас – это ваше преданное служение. И будьте счастливы в этом преданном служении, ибо это единственное, что может вас удовлетворить. So seva is the highest. Service is the highest. Потому что сева – это высший подарок. Even Krishna himself, the Lord Narayana himself, considers himself as a servant of his dear servants. Даже Господь Нараяна и сам Кришна считают себя слугами своих любимых слуг. So only in this service attitude, not just by worship, one can develop an reciprocation and harmony between the Lord and his bhakta or devotee. Поэтому только благодаря этому настроению служения, а не просто поклонения, преданный получает обратную связь или взаимность от Господа и преданных. So therefore there's so much merit in this devotional service, even if we make a little service. Поэтому в этом преданном служении очень много богатства, даже если мы делаем незначительное служение. Example is given in the Krishna book or Bhagavatam, where Krishna's dear schoolmate Sudama, he came to Dwaraka. He was in need. He was a poor brahmana. И замечательный пример на эту тему в Бхагавадгите и в Бхагаватам, что одноклассник Кришны Судама, его ровесник, который был бедным браманом. So his wife, he actually didn't want to go, but his wife sent him. Go to your friend. He's now the king or prince in Dwaraka. He certainly will give you what you need. Однажды обратился к Кришне, но не потому, что он, конечно, хотел это сделать сам, его отправила его жена, она сказала, обратись к своему другу, он сейчас принц Двараки, он очень богатый, он даст тебе все, в чем мы нуждаемся. He thought, I cannot go empty-handed to Krishna. I have to bring him something. But he could not afford anything. They had hardly anything to eat, so he just took some little handful of broken rice, chipped rice with him. И этот браман, он был настолько беден, что даже не знал, что он может предложить Кришне, он не имел просто ничего. Поэтому он взял немного раскрошившегося риса с собой. When he came to Dwaraka and he got the darshan of Krishna, Krishna was sitting on his seat, and on the side Rukmini and some other queen maybe were there, fanning him, pleasing him with so many different kinds of sevas. В Двараке, в своем дворце, Кришна восседал на троне вместе с Рукмини, и его окружали слуги, которые подносили ему разные дары. And Krishna saw his old Brahmana friend immediately rise from his seat and neglected all services from his dear queens, and he offered his respect, his obeisances to this Brahmana, washed his feet, offered him Achman and Padya, and nice greeting words. И выполняли эти окружающие слуги разные виды служения для него. Но Кришна, увидев своего старого друга Брахмана Судаму, тут же оставил всех этих слуг, поднялся со своего трона и бросился к нему навстречу, и
принял его как дорогого гостя, предложив ему падья и приятные приветственные слова. All articles, of greeting a guest, an important guest, И especially Brahmana, the Supreme Lord. все атрибуты, которые необходимы для приветствия гостя, особенно если это браман, его принимают как Верховного Господа. And speak some sweet words greeting him. And I remember, I'm very glad to see you. Still remember when we were in the Gurukula and all the pastimes we experienced together. Такого гостя встречают приветственными речами, хвалебными речами. И Кришна сказал: «О, я так рад, что ты пришел. Я помню все наши игры в Гурукуле. Я помню то время». And the Brahmana Sudama, he was so embarrassed. He was so shy. He even hesitated to offer Krishna the gift that he brought from home, the chipped rice. Брахман Судама настолько засмущался, он в такое замешательство впал, что он постеснялся даже Кришне предлагать этот раскрошенный рис. So Krishna asked him, "So you brought something with you?" И Кришна сказал: «Ты мне что-то принес». No. And so he hid it, but then Lord Krishna forcefully took his hand and took the chipped rice from his hand, and he started to eat with great relish. И Брахман застеснялся и сказал: «Нет, я ничего не принес». Но Кришна силой разжал его руку и стал есть этот рис прямо из его руки. And it was so nectarian, he wanted to even take a second bite. И он с таким вкусом и наслаждением ел, и это было так нектарно, что Кришна еще одну горсть взял. But Rukmini stopped his hand and said, "No, my Lord, don't take a second bite. No? Otherwise, I don't know what kind of opulences I will have to give him." Но Рукмини его остановила, сказала: «Дорогой супруг, пожалуйста, не бери вторую горсть, потому что я даже не знаю, какими богатствами я должна буду отблагодарить этого человека». So in this story, we can very nicely see the service attitude and appreciation of the Lord to a pure Brahmana and who is his dear friend. То есть здесь мы видим то отношение, которое было у этого чистого брамана к своему близкому другу. And how he reciprocates, even if he just brings a little offering, he accepts it, even a chipped rice. И как Кришна отвечает взаимностью даже на такое незначительное подношение, как этот раскрошенный рис. Then Raghunath asked, when Nityananda Prabhu had a festival on his monthly birthday, Trayodasi. Когда у Нитянанды был день рождения, Нитянанда Трайодаши, этот праздник. Monthly birthday. Точнее, когда Нитянанде Прабху исполнился месяц. Yeah, every month, there's a Trayodasi. So there's a Nityananda Trayodasi every month. Like there's a Shiva Ratri every, I would say, every 14th day in the waning moon, every month. Точнее, каждый месяц происходит Нитянанда Трайодаши, так же, как и Шива Ратри происходит на каждый 13-й день. So Nityananda and his associate had a festival on the bank of the Ganga. Нитянанда праздновал этот праздник на берегу Ганги. And then Raghunath asked, he was not Goswami at that time. He came from home and he heard that Nityananda was there. So he immediately went there and offered Nityananda obeisances from distance. Рагунат Дас, который еще не был Госвами в тот момент, пришел туда и с расстояния принес поклоны Нитянанде Прабху. One associate of Nityananda told him, "Oh, there is Raghunath Das."
Один из спутников сказал Нитьянанде: посмотри, там Рагунатха Дас. Nityananda immediately called him, "Hey, come here, to you thief." Нитьянанда сразу его позвал: ты, воришка, подходи сюда. Yeah. So and then Raghunath Das was very shy, very humble. Рагунатха Дас очень застеснялся, он был очень скромным. Yeah, went near to Nityananda Prabhu, and Nityananda Prabhu put his feet on his head. Он подошел к Нитьянанде Прабху, и Нитьянанда Прабху поставил стопы ему на голову. And he instructed him, so now as a penalty, as a fine, you have to prepare a feast for me and all my associates. Нитьянанда Прабху сказал: ты сейчас должен заплатить штраф, должен приготовить пир для меня и моих спутников. And Raghunath Das, he arranged everything, what he could, to arrange for cheap rice and yogurt and milk. Рагунатх Дас тогда собрал все, что мог для того, чтобы приготовить рис, йогурт, молоко, Pudding пудинг, and sandesh. и приготовил сандеши. This way he supplied the feast for all of Nityananda Prabhu's associates. Так что он приготовил такой пир для Нитьянанды и всех его спутников. Until that time, Raghunath Das tried many times to go away from home to meet Lord Chaitanya Mahaprabhu in Puri. До этого момента Рагунатх Дас очень много раз пытался уйти из дома, чтобы встретиться с Господом Чайтаньей в Пуре. But he didn't succeed. Но у него не получалось. Because he didn't have the blessing from the original guru, from Nityananda Balaram. Поскольку не было благословения от изначального гуру Нитьянанда Баларама. After he received blessing of Nityananda Prabhu, then Raghunath Das' desires became fulfilled very easily without obstacles. He could go to Puri to take shelter at Lord Chaitanya's lotus feet. После того, как он получил благословение от высшего гуру, от Нитьянанды Прабху, он смог оставить дом и пойти в Пури и там увидеть Верховную Личность Бога Господа And he Чайтаньи. became the assistant servant of Lord Chaitanya's secretary, Svarup Damodar. Где он стал помощником секретаря Господа Чайтаньи Сварупа Дамодара. So there's so much merit in pleasing the lotus feet of the Lord. Так что если удовлетворить лотосные стопы Господа, то можно получить огромное богатство взамен. And please him somehow or other. И это огромная заслуга, если удовлетворить Господа каким-то образом. And nothing is impossible to achieve. И тогда нет ничего невозможного, чего было бы нельзя достичь. But the Lord knows that my devotee never desires for any awards for liberation or heavenly kingdom or opulences. Господь знает, что его преданные никогда не стремятся к каким-то наградам, как освобождение или материальные богатства или райские планеты. But the greatest blessings that he can give is that be always happy and steadily engaged in devotional service. И в таком случае Господь дает высшее благословение, чтобы преданный смог стабильно заниматься преданным служением. It's the highest benediction we can get. И это лучшее благословение, которое мы можем получить. His service to Prabhu Desh, to the Lord's place what the Lord gave us, it's more important than our own liberation or benefit in becoming the Lord's associate in the spiritual world. Служение Прабхудата Дэш, которое Господь дает нам, оно более важно, чем освобождение и быть слугой Господа на Вайкунтхе. So therefore, to always do your humble service in your Prabhupada Dash means you always take shelter at the Prabhupada. That means at the lotus feet of Prabhu Chaitanya Mahaprabhu.
Служение Прабхудата Дэш, то есть принимать прибежище на своей Прабхудата Дэш, это значит принимать прибежище у лотосных стоп, то есть у Прабхупады, читания Махапрабху. Or his representative, like Srila Prabhupada. So we all take shelter at the lotus feet of Prabhupada. Или у представителя читания Махапрабху, таких как Прабхупада. Так что мы всегда принимаем прибежище у Шрилы Прабхупады. That's the greatest blessing. Это самое большое благословение. That we should always appreciate and humbly accept, and then we will become happy and benefited. Мы всегда должны быть за это благодарными и смиренно это принимать. Тогда мы будем всегда счастливы, и наша жизнь совершенной. Thank you, Hare Krishna. Any questions? Вопросы, пожалуйста. Юва Прабhu has a question. Okay. Hare Krishna, Guru Maharaj, thank you for this amazing class. Like, I have three questions. Should I choose the best one? No, you first one. First one. First one, you mentioned like that some kind of material worship, it is like fruitive, the people accept waiting for some fruits, some some results, or it is force. So how we can understand, or like, to understand this phenomena when people, we can say, worship or love rock stars? Вы сказали, что в материальном мире служение может быть либо с ожиданием выгоды, либо оно недобровольное. А как же относиться к этому явлению, когда люди поклоняются каким-то популярным личностям, например, звездам? Это какое служение? I don't know. I don't understand exactly your question. It looks like selfless service. So what's wrong in this love of this followers to rock star? Okay. What's wrong with this? What is selfless there? Ведь поклонение звездам это как будто бескорыстное поклонение. А что в нем бескорыстного? It's not selfless, it's just lust. Это не бескорыстие, это вожделение. Just therefore they're all hanging up these pictures of these rock stars, and they're all in love and lust with them. Поэтому они развешивают картины этих знаменитостей, потому что они в них влюблены и вожделение к ним испытывают. It is not considered selfless. Поэтому здесь нет бескорыстия. And ultimately it's fanatism, blind fanatism. И вообще там фанатизм, то есть такой слепой фанатизм. Because they're fan or how we say worshipper of fan actually comes from fanatic. You're a fan of somebody. Или идолопоклонство, то есть ты становишься фанатиком кого-то, таким безумным последователем. Because many of these pop stars and rock stars, they are messengers, and not from the Vaikuntha or from the heaven. They come from the opposite side. Ведь эти поп-звезды, они ведь не несут послание с Вайкунтхи, они несут послание с обратных сторон. So this kind of worship is in the mode of ignorance and passion. Так что такое обожание находится в гуне невежества или страсти. It's asura bhav. Асура бхава. It's not love to Krishna prema or mahabhav in relation to Krishna. Ведь это не любовь к Кришне, Кришна према или Махапава в отношении Кришны. Okay. Yes, thank you, Guru Maharaj. Another question. In the story of Sudama, you mentioned that he actually doesn't want to go, but his wife asked him. So it looks like
So not really spiritual like motivation or stimul for this act that he go, then he met Krishna. So how this actually works? Something not spiritual brings some spiritual, like completely spiritual, ecstatic situation, or like we can say improvement in his devotional service, something like this. Вы говорили, что Судама не хотел сам идти, а пошел по просьбе жены. То есть он пошел к Кришне, не имея духовного мотива пойти туда. Как получается, что что-то не материальное, то есть не духовная, какая-то материальная цель привела к духовному результату или хотя бы улучшению его преданного служения? He was aware who Krishna is. Но он знал, кто Кришна есть. Because he had the experience of Krishna's wonder and what Guru Maharaj, his appreciation and blessings of Guru Maharaj towards Krishna and Balaram, that they brought back his dead son, from Yamaloka. Он знал, кто такой Кришна, поскольку он уже ощутил те чудеса, которые являл Кришна. И он видел, как Гуру Махарадж испытывает к ним, то есть он их хвалил, и они спасли сына, их духовного учителя, и вернув его с Ямалоки. So he was completely aware who Krishna is, and therefore he didn't want to bother him, to go to him, in a begging mood. Так что он знал, кем является Кришна, поэтому он не хотел его беспокоить своими материальными потребностями. He actually was happy to go to see Krishna, and but Он был, конечно, рад. Even if your friends in your childhood, if so many years are passing and you want to see your friend who is now Lord Krishna in Dwaraka, in a huge kingdom, becomes like a king or a prince, you're very shy. Why you should go there without purpose? Он, конечно, был рад увидеться с Кришной, но если это друг детства, сейчас он стал принцем в Двараке, Судама, он чувствовал себя неловко идти тревожить его, не имея достойной цели. And it's not even sure that the guards let him in there. Он даже был не уверен, что охранники его туда пропустят. Because God will ask you, what is you have an invitation, you have a purpose. И ведь они спросят, есть ли у тебя пригласительный билет, какова цель твоего визита? Yes, but he had one good privilege, that he was a friend of Krishna, that Krishna was his schoolmate, that he was a brahmana. Но у него была одна привилегия, что Кришна был его одноклассником и что Судама был браманом. And his wife also reminded him, you're a brahmana, and Krishna is a, how you say, worshipper of brahmanas and brahminical culture. Его жена напомнила, что ты браман, а Кришна поклоняется браманической культуре и браманам. Because he is a kshatriya. Он кшатрий. And besides that, you are his friend. А еще ты его друг, кроме этого. So she was sure that he will award Krishna, that he will award this brahmana. Поэтому она была уверена, что Кришна облагодетельствует этого брамана. No, but the wife didn't got the idea to give him some food, as an offering to Krishna. Но у его жены не было и мысли дать ему с собой какую-то еду, чтобы он угостил Кришну. That's only the brahmanas desire. He thought, I cannot go to Krishna empty-handed. I have to bring him something. Таково было желание самого брамана. Он понимал, что не может пойти к Кришне с пустыми руками, нужно чем-то его угостить. So actually, the Sudama's Vipra's attitude was clean, was not motivated.
настроение Судамы Випра, оно было чистым, у него не было своей корысти. And anyway, he didn't come there for to attain spiritual blessings. И вообще, что касается вопроса, он туда пришел не за духовным благословением. No. He went there out of need. Он туда пришел по своей нужде, из-за нужды, But not because of him, but because of his wife. из-за материальной нужды, но не ради себя, а ради своей жены, по просьбе жены. Therefore he went, and Krishna understood the mind of Sudama Vipra. Именно поэтому он туда и пошел, и Кришна знал, что происходит в уме Судамы Випра. And he awarded him with opulences much greater than he expected. Поэтому одарил его богатствами гораздо большими, чем он ожидал. Like there's a saying, if you go to a very wealthy person and ask him for something, you should not ask for a piece of bread. Как в той поговорке, если обращаешься к очень богатому человеку, ты к нему пришел, не проси у него лишь кусок хлеба. So the goddess of fortune, who was present there, she gave him by the Lord's desire, gave him more opulences than he even could estimate. Сама богиня удачи, которая была там, одарила его гораздо большими богатствами, чем он вообще мог представить. И все это произошло по плану Господа. So much that he doesn't have to come back a second time to ask for more. Она дала ему столько, чтобы ему уже не нужно было приходить снова и просить еще. Okay? Yes, thank you, Guru Maharaj. Can I ask the third one? Yeah, third one. In a story with Nityananda and Raghunatha Das Goswami, you mentioned that he couldn't get full mercy of Lord Chaitanya without mercy of Lord Nityananda. And does it apply like for us, or does it imply in general? So if we cannot get some full mercy or execute some instruction, we need some like support from some another personalities. Something like this. We cannot means we not go execute to something. we cannot go to Lord Chaitanya or to Krishna without recommendation. Про историю о Нитянанде и Рагунатха Даса Госвами. Вы сказали, что он не мог получить всю милость Господа Чайтаньи без милости Господа Нитянанды. Значит ли это, что нам тоже для обретения всей милости или выполнения чьих-то наставлений, то есть свыше, мы должны еще получить дополнительную милость других преданных? Да, потому что он не мог получить милость Господа Чайтаньи без милости Нитянанды. Or without blessings. Или без благословений. So we need the blessings so that we can go to approach higher authority. Нам нужны благословения для того, чтобы обратиться к вышестоящему авторитету. Or to speak of the Lord himself. А что говорить? То есть даже к вышестоящим нам нужны благословения других. А что говорить, если мы будем обращаться к самому Господу? Конечно, здесь нужны благословения и поддержка. Nityananda Prabhu is Guru Tattva. Нитянанда Прабху Гуру Татва. So first we have to get the mercy and please Guru, and by mercy of Guru we can receive mercy of the Lord. Сначала нужно получить милость Гуру, удовлетворив его, и затем по милости Гуру мы можем уже получить милость Господа. So that's in general the process. Таков стандартный процесс. But now you may have a doubt about your Guru. Но сейчас вы можете засомневаться насчет вашего Гуру.
Oh, there were already many gurus. We had faith in ISKCON and also in history, but they're not with us anymore. Ведь в ИСКОН мы верим в процесс и верим в ИСКОН, но есть гуру, который не с нами сейчас. And I gave my whole life and seva to him. So and now I'm like an orphan, without father, without guru. И я отдал всю свою жизнь ему, посвятил себя ему, а сейчас я как сирота, без отца и без гуру. So therefore my answer is we don't serve the guru just like an idol or like a fanatic and pop star. Поэтому в ответ на эти сомнения я скажу, служить гуру нужно не как фанатик и служить какой-то личности, как поп-звезде. But we serve him as a link to the Guru Parampara. Мы служим гуру как представителю, связующему звену, который связывает нас с парампарой. Anytime somebody challenges, we sing every morning this song, Shri Radhika Madhavayora Para, this from Gurvastakam, and this, the fifth and the sixth song. Каждое утро мы поем Гурваштаку, и эти стихи 5 и 6 Шри Радхика Мадхавайора Пара. Shri Radhika Madhavayora Para, Madhurya Lila Guna Rupanana. Then Pratikshana Smadana Lolupasya Vande Gorosi Charanaravinda Nikunja Yuno Ratikeli Sidai Yayali Bidaktir Apekshaniya Tatatritakshat Ativalapasya Vande Gorosi Charanaravinda. So in this song we're glorifying the Guru as a confidential servant of Radha Madhava, and in the kunjas to confidential service in the kunja in Vrindavan. В этой песне мы прославляем гуру, а прославляя его как... То есть гуру — это сокровенный слуга Радхи Мадхава в их сокровенных играх в кунджах. And so many times we speculate, is our guru now there or is he not there? И мы иногда размышляем, спекулируем, наш гуру там или он не там. So first of all, this is a very confidential and very esoteric attitude. It's not openly declared. Во-первых, это очень сокровенная и эзотерическая передача информации, об этом не заявлено напрямую. And the other thing is, as long as the devotee who acts as a guru is following the direction of Guru Parampara in the line of Chaitanya Mahaprabhu, then he is qualified as long as he repeats the message. И второй момент этого послания, что до тех пор, пока гуру следует наставлениям гуру Парампары и выполняет все эти наставления, то он обладает качествами передавать это послание. And I see in this song of Gurvastaka in such a way that we're not only glorifying the one guru, your personal guru, but through him, actually, the whole Guru Parampara. И я вижу, что в этом стихе, в Гурваштаке, мы прославляем не только одного гуру своего, но прославляем всю Гуру Парампару. And all the intimate associates of Lord Krishna. И всех сокровенных спутников Господа Кришны. So the guru is just a representative, is like a messenger.
гуру – это просто представитель, как тот, кто передает послание. Whatever confidential service is or he is not, it's not the question of the disciple. И если передается послание, could you repeat it, Guru Maharaj? What means Not the it's not? question of the disciple if the guru is now in this confidential service or not. Поэтому ученик не должен задавать такой вопрос гуру, он включен в эти сокровенные игры или нет. То есть это не должно быть сферой интереса ученика. Your question should only be, how can I serve you? And how can you serve in this line of disciplic succession? Вопросы, которые должны интересовать ученика, это только как он может служить в этой цепи ученической преемственности. And in this way one can get connection. Благодаря этому он будет связан с этой цепью ученической He преемственности. related ultimately through the Guru Parampara with the most confidential servants of Radha Krishna in their Leela. И через гуру Парампару он обретет связь с самыми сокровенными слугами Радхи Кришны в их лилах. So therefore, the devotee who is present now, as long as he is repeating and is faithful, keeps faithful to the Parampara, then he should be respected. Поэтому преданный, который сейчас присутствует на земле в качестве гуру и передает это послание гуру Парампары, то есть к нему нужно относиться с почтением. We should never reject or be unchaste, because that will be offense. И никогда не оставлять своего гуру или не иметь в него веры, потому что это оскорбление. Like a bona fide guru also never gives up his bona fide disciples. Истинный гуру также не оставляет своих истинных учеников. So we are all assisting and helping each other, in the service to the Guru Parampara. Мы все помогаем друг другу в служении гуру Парампаре. And so more we don't have to think. Больше ни о чем мы не должны думать. Just to think how to serve, the Guru Parampara and the representative of the disciplic succession. Думать только о гуру Парампаре, как ей служить и как служить представителю этой гуру Парампары. No, then that's perfect. И это идеальное настроение. The more you don't have to think, Krishna you will feel it, the Krishna's blessing, Krishna's presence, and presence of the Parampara, if you are doing that. Больше никакие другие вопросы не должны вас интересовать, и вы почувствуете благословение Кришны и гуру Парампары, если вы будете следовать такому настроению. Because if you are doubtful, that will not be beneficial for you for nothing. И если у вас же будут сомнения относительно гуру, это не будет благом ни для вас, ни для всего остального. So therefore the faith is everything. Так что вера – это основа всего. If you don't have faith or shraddha in this devotional practice, then we cannot achieve anything. И если нет веры или шрадхи в этот, So therefore the faith is everything. поэтому вера – это основа. И Because that's the seed. From there, everything else will come. Это то семя, из которого возрастает все остальное. For now, if you don't have even developed your faith properly, why you should ask question, where is my guru in the confidential lila in the spiritual world? Если вера ваша правильная, если она присутствует, тогда зачем задавать вопросы, где мой гуру в духовном мире, в этих сокровенных играх? Because if you don't have the faith in the basic instructions of Guru and Krishna from Bhagavad Gita and the basic instruction of bhakti and devotional service, then how you will have developed faith and relish the higher sentiments?
Должны быть прежде всего, должна быть вера в базовые наставления Бхагавад-гиты. И если их нет, то как вы обретете веру в высшие духовные аспекты? Okay, Yuval? This one. Yes, thank you very much, Guru Maharaj. So, may I clarify, like, to get this basic faith and to get this proper service to Guru, Yeah. do we need a help of devotees? Mostly I mean this. Yeah, you need the help of devotees who are similarly fixed in their faith, in their service to Guru. Итак, подводя итог, мой вопрос, для того, чтобы развить эту веру в гуру и преданных, нужна ли нам все же поддержка других преданных? Да, нам нужна поддержка других преданных и помощь. Okay, Yes, thank you, Guru Maharaj. Thank you very much. so that's all. Jagannath Acharya had a question. Yeah, but it disappeared. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Thank you Yeah. for the class. Horrible. I have not so good one question. Okay. Просто я хотел бы, чтобы Гуру Магараш объяснил, почему Кришна любит всех, всем отвечает, а про богиню процветания он говорит, что она, как бы, что он к ней равнодушен. The question is why Krishna says that he loves and reciprocates everyone, and regarding the goddess of fortune, Krishna says that he is how to say, indifferent to her or neglects her. Yeah, that was the whole point from the class. You didn't capture the point? Это вообще была суть всей лекции. Ты не уловил суть? That's just an expression to the outside, to these brahmanas, to pacify them, to please them, to show them, even my own self, even the goddess of fortune are not so much important than my brahmana devotees. Это Кришна так подчеркивает именно для браманов этих, для того, чтобы их успокоить. Он говорит, что даже я сам не имею никакого значения, я сам не важен, и богиня удачи не важна. Для меня очень важны браманы. I even ready to cut a part of my body if it is unfavorable for the Brahmana Vaishnavas. То есть он подчеркивает, насколько важны для него браманы. Он говорит, что я готов даже отрезать себе руку, если она навредит браманам. So how is this possible? How can Lord Krishna cut a leg? Разве это возможно, как Кришна может отрезать себе ногу? So that we have to understand it's just a mood. И мы должны понять, это просто настроение. And especially Lakshmi Devi was with him, Особенно в присутствии Лакшми Деви. In front of Lakshmi Devi, he told like that. Он говорит это прямо при Лакшми Деви. So what do you think? Lakshmi maybe became later on offended and upset and chastised him at home? Как ты думаешь, Лакшми, скорее всего, обиделась, оскорбилась и отругала его дома? So we have to understand Lakshmi and Lord Narayana, they're not different from each other. Так что мы должны понять, что Лакшми и Господь Нарайана, они одно целое. It's like a part of his body. Она как часть его тела. As we are saying, better half. Как мы говорим, лучшая половина. So how we can say, oh, she is not so much important for me, I'm not so much attached to her, than to the brahmanas. Разве может он говорить, что он не привязан к ней, а привязан только к браманам? That's actually a compliment to Lakshmi also.
Это был также комплимент и для Лакшми. He wanted to point out, why Lakshmi Devi has shelter in my lotus feet because of the presence of my devotee brahmanas who are always on my feet. Он говорит, что почему богиня Лакшми принимает прибежище у его лотосных стоп, потому что там принимают прибежище мои преданные и браманы. Therefore, she is never giving up these feet. Именно поэтому она никогда не оставляет эти стопы. Lakshmi, perfect. Лакшми безупречно в Пада Севанам. And as we hear in Vaikuntha, conjugal love is not predominant there, it's more dasya. И как мы знаем про Вайкунтху, там супружеская любовь не преобладает, там преобладает дасья. Mixed with Aishwarya. Смешанная с Айшварьей. And in Goloka, this pure ecstatic love in the mood of the gopis and the inhabitants of Vrindavan is predominant there. It's sweet, madhurya. На Галоке же преобладает эта чистая экстатическая любовь в супружеской расе, Мадхурья, Гопи. Radharani is as we heard, the supreme goddess of fortune. А Радхарани, то есть высшая богиня удачи, это Радхарани, как мы услышали сегодня. And Krishna is always with Radharani. А Кришна всегда с Радхарани. Always attached to Radharani to please her and to even serve her. Он всегда привязан к Радхарани, привязан к тому, чтобы ее удовлетворить и даже служить ей. So, significance from in Vrindavan, Seva Kunj. Во Вриндаване имеет огромное значение Сева Кунж. Krishna himself is eager to serve Radharani's lotus feet and worship her. Кришна сам стремится служить стопам Радхарани и поклоняться. Tika? Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you very much. Okay, then we can stop here. Thank you very much also. And see you next time is Sunday, huh? Закончим. Следующая у нас лекция в воскресенье. Put it in your calendar. Sunday, next Sunday will be a lecture, not a Friday. Следующая лекция у нас будет не в пятницу, а в воскресенье. So we continue with text 8. Будем продолжать с 8 стиха. Okay. Hare Krishna, Grantaraj Sima Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Hare Krishna. Thank you. Dear, was not an easy topic. Thank you, Guru Maharaj. Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna. No routine class. Huh? Sorry, Гуру Махарадж. Was not a routine class. Нестандартная лекция. Yes, not routine topic. No, one has to think. You know. Myself also, it's also beneficial for me because every Bhagavatam class is a lesson for me. I learn something. Нужно размышлять, да, каждый раз над темой. Эта лекция, она и для меня тоже поучительна. И вообще я сам учусь на лекциях по Бхагаватам и для себя что-то извлекаю. You should not think, oh, he knows everything and he just wants to teach us. No, I want to learn from Bhagavatam and want just to repeat, and then so many realizations or inspiration comes, and then I can speak this to you. Не думайте, что я сам знаю все, и поэтому я просто говорю. Я из каждой лекции тоже чему-то учусь, и я сам тоже черпаю вдохновение в лекции по Бхагаватам. For Bhagavatam is always fresh. It's never becomes sterile or tasteless. Поэтому Бхагаватам, он всегда свежий и новый, он никогда не надоедает. Становится безвкусным. And you can speak about one verse in 1 year, and maybe later on about the same verse another time, and then you can see it even in so many other aspects. Можно один стих обсуждать, а через год
тот же самый стих обсуждая, вы увидите много новых тем, и обсуждать его можно с других аспектов. Therefore, Nityam Bhagavata Sevaya. Поэтому Нитям Бхагавата Сева. Always serve the Bhagavatam. Serving Bhagavatam means to hear and to speak about Bhagavatam. Всегда служите Бхагаватам. Служить Бхагаватам означает слушать Бхагаватам и обсуждать его. That's Bhagavata Seva. Это Бхагавата Сева. In a humble attitude. В смиренном настроении. And faithfully. И с верой. Okay, good then. Hare Krishna. Hare Krishna. Haribol. Hare Krishna. Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Спасибо большое. Yeah. Haribol.